Good morning, students. Yesterday we see regarding the performance of a contract. Performance of a contract. Before that, we see the contingent contract and absolute contract, and how an attempted performance or a tender becomes a contract or not. So, attempted performance or tender in the sense means what? It means one party has did the duty of his own, and the other party is not accepting that one, or not, other party refuses to accept that thing. It is a case of attempted performance or a tender. So yesterday we see that the essentials of that one, essentials of a valid tender, as well as who are the parties who perform the tender. So, see, what is an attempted performance or a tender? Either the promiser is willing to do his duty, but the promisee may refuse to accept that thing. It is called an attempted performance or a tender. When the promiser expresses his willingness to perform the obligation, but the promisee refuses to accept it, it is termed as attempted performance or tender. And the essentials of a valid tenders are, it must be unconditional in nature, without any condition. That is one point. It must be unconditional in nature, and it should be at a proper time and place. This thing to be happen in a proper time and place. Then reasonable opportunity must be given to the other party to inspect as well as check the things he or she did. അതായത് ഒരു പാർട്ടി നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. The other party need to inspect and satisfy the performance that he did. മറ്റേ ആൾ ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് അല്ലെ മറ്റേ ആൾ ചെയ്ത ഡ്യൂട്ടി അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അണ്ടർ ദി ടെൻഡർ. ഓക്കെ, so reasonable opportunity must be given to the other party in order to inspect and satisfy the performance of the other party. Then fourth point, it must be made to the proper person, to a particular person, means directed to a person, either directed by the promisee or the promisee itself, or any duly authorized agent of the promisee. It should be directed to a particular proper person. That is, it must be made to the proper person. Then what is the next? It should be in a whole one, not a partial way. പകുതിയായിട്ട് ഒരു ടെൻഡറും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്തായിട്ട് വേണം? അത് ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. The promiser should attempt to perform the whole obligation, and then the tender is in part is not a tender. അതായത് പാർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഇത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റോ അല്ലെ ഒരു ടെൻഡറോ അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ for the delivery of the goods, it must maintain the quality as well as the quantity of the goods delivered. അതായത് as per the tender അല്ലെങ്കിൽ as per the contract പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള quantity as well as quality of the goods to be maintained. പിന്നെ if it is of the money, tender of the money, then in such a case current notes or coins should be, currently prevailing notes or coins should be utilized. So that is the case. And tender made to one of the several joint promisees has the same legal consequences as to a tender to all of them. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആണെങ്കിൽ then it should face some legal consequences. So these are the essential features with regard to a tender. Essential features with regard to a tender. So this is the tender and its essentiality. Then who shall perform a contract? ആര് ഒരു കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടത്. So either the promiser or the agent or a representative of the promiser or the third party can perform the contract. So ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പം a promiser, as a general rule, a contract may be performed by the promiser either personally or through any other competent person. If the intention of the party is reflected in the contract is that it should be performed by the promiser himself, അതായത് other person telling that only the promiser need to perform that contract,
then it should be under the liability or under the hand of the promisor to do his duty. Adana, it should be performed by him only. അതാണ് പ്രോമിസർ. എന്റെ പ്രോമിസർ ആണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അതായത് മറ്റേ പാർട്ടി അത് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് that the promiser alone himself need to perform the duty, then he need to do that duty. No other person can interfere in that. So that is the first case. Another one is the agent. ഇനി പ്രോമിസറുടെ ഒരു ഏജന്റിനെ മുഖാന്തരമാണെങ്കിൽ when a contract does not involve personal skill or competence, it may be performed by any competent person appointed by the promisor. അതായത് ഏറെ ഏജന്റിനെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് നടപ്പാം. പക്ഷെ ആരുടെ കൺസെന്റ് വേണം? പ്രോമിസറും പറയണം. പ്രോമിസി ഓൾസോ നീഡ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് വൺ. സോ through an authorized agent appointed by the promisor, he or she can do such an act. Another one, a legal representative. In case the promisor dies, then a legal representative of the promisor should be undertaken to do the duty of that promisor. അതാണ് അടുത്ത ഒരു കേസ്, ഒരു ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന്റെ. ഇനി തേർഡ് പാർട്ടി, ഒരു മൂന്നാമതൊരാള്. when a promisee accepts the performance of the promise from a third person, then he cannot afterwards enforce it against the promisor. promisorക്കെതിരെ പിന്നെ തിരിയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ. So these are the persons who shall perform a valid tender or a contract itself. So this is the till this much we saw yesterday. Today we are going to see what who can demand a performance. അതായത് ആർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അങ്ങനെ ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. So we will look into that. It is only the promisee who can demand the performance of the contract, because promisor is there and promisee is there. അപ്പൊ ഇയാളുടെ കൺസെന്റ്, ഇയാളുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്തില്ല, അക്സെപ്റ്റൻസ് കൺസെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കോൺട്രാക്ട് മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ he has to duly direct one person as his agent or authorized person to do that duty. അതാണ് വേറൊരു കേസ്. So who can demand the performance of the contract? Only the promisee can demand the performance of the contract. So that is, it is only the promisee who can demand the performance of the contract. A third person has no right to demand the performance even if it is entered into for his benefit. So even though a third party is there, but only who can ask for the performance? Only the promisee can ask for the performance. However, after the death of the promisee, the legal representative of the promisee can demand the performance of the contractual obligation. Similarly, an agent of a promisee can also demand performance if he is authorized by the principal. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ, പ്രോമിസിയുടെ മരണശേഷം അയാളുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജന്റിനോയെ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഹു ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് ദി പെർഫോമൻസ്, ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ ആർക്കേ അധികാരമുള്ളൂ? only the promisee, mainly the promisee, അല്ലെങ്കിൽ the legal representative in case the promisee dies. Otherwise the promisee direct an agent and the duly authorized agent can do the duty of the or perform the duty of the promisee. So that is the who can demand the performance. ആര് perform ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? Only the promisee can demand for the performance. Next we can see time and place of performance. Time and place of performance, where they can perform, on what is the time which regard to that. So we need to look into that. Generally, the contract shall provide the details regarding the time and place of the performance of the obligation. So where they can do the duty of that one, at what time also, that in the Contract Act it is mentioned. So Contract Act also gives some guidelines regarding the time and place, where first case is no application is to be made and no time is to be specified. So no application and no time.
no application and no time. So when a promiser has to perform his promise without the application by the promisee and no time for the performance is specified, it has to be performed within the reasonable time. ഒരു particular time limit രണ്ടുപേരും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഒരു സമയമോ ഒരു പ്ലേസോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ they need to settle that thing within a reasonable time period. What is the reasonable time is a question of fact and which could be decided only on the basis of the facts of each case. ഓരോ കേസിന്റെയും ഇപ്പം വളരെയധികം നീണ്ടു പോകേണ്ട ഒരു കേസ് ആണ് എങ്കിൽ that case what time need to be at a reasonable time period. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാവുന്ന നോക്കുക. Because in the contract act there is nothing specified about the time and place, then it has to be performed within a reasonable time and within that particular place. That's the first case where no application is to be made for the time and place of the business. That's the first case. No application should be mentioned there. അതായത് ഒന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ. Then second one where time is specified but no application to be made. So സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സമയവും സ്ഥലവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ that is the first case. ഇതില് രണ്ടാമത്തേതിലോ where time is specified but no application is to be made. Application illa, time is specified but no application is to be made. So no application is to be made and no time is specified as the first case, where time is specified and the place is not to be made. When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without the application by the promisee, the promise may perform it at any time during the usual hours of the business on such a day and at the place at which the promise ought to be performed. Promisee is not at all accepting, but the promiser need to do his duty at the proper time and at the proper place, then he can do that as per the exceptional cases it is telling. So section 47, the other one is section 46. So time is specified but no application is to be made by the promisee. അതായത് promisee application ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇവിടെ application ചെയ്തിട്ടില്ല, no time and place is to be specified. ഇവിടെ time is to be specified but no application is to be made. So that is the second case where time is specified but no application is to be made. So a promise to be performed is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, then the promiser may perform. Promise not the promisee, because promisee is not at all decided to willing to do this thing. Adana orkanda, promisee is not at all willing to do this thing. So in such a case the promiser has to do his duty at the same time and at the same place with the usual hours. Means he need to do his duty. So that is the second point. So first is no application and no time and place. Second is time is specified there but no application is to be made. And the third one is what? Third one is application for performance on a certain day and at a proper time and place. So third is application also to be placed, time is to be specified and place also to be specified. So application to be forwarded, time is there, place is also there. So for that purpose, what is that we will look into? When a promise is to be performed on a certain day, the promiser may undertake to perform it after application by the promisee in that effect, and it is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within the usual hours of business. So this is section 46, section 47, this is section 48. അപ്പം ഇതിനകത്ത് no application and no time and place is specified എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിനകത്തൊരു ടൈമോ പ്ലേസോ ഇതോ ആപ്ലിക്കേഷനോ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈമില് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ വെച്ച് അത് പെർഫോം ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ടൈം ഈസ് ടു ബി സ്പെസിഫൈഡ് ബട്ട് application is not to be made.
by the promisee. In such a case, what is the reason? The promiser has willing to do his duty. So what to do? At the usual hours, he need to do the duty at the specified time mentioned there with the place also. In third case, then application to be made, the time is to be specified, and the place also to be mentioned there. In such a case, the promiser need to do his duty, and the promisee what need to do? Promisee to make the application for that particular performance, and at the specified time available with the specified place also need to do the arrangement for such a thing. Adana third case, application for the performance on a certain day and at a place with the proper time. So application to be made with the proper time and with the proper place. Then fourth is what? Place of performance where neither application is required nor a place of performance is fixed. So fourth point is what? Place of performance. Sthalam. Okay, perform cheyyunnalla sthalam. But neither the application is done then nor a place of performance fixed. Neither the application is done nor the place of performance is fixed. അതായത് പ്ലേസിന്റെ കാര്യത്തില് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല, പ്ലേസും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ടൈം ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ്. സോ when a promise is to be performed without application by the promisee and no time is fixed for its performance, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform that thing in such a place. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞേ? Place of the performance where neither application is required. Application money illa, application money illa, application illa, nor the place of performance. Adu illa. Specified time പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രോമിസിയോട് പറയുക എന്ത്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടെത്തുക, ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് കണ്ടെത്തുക, ആ പ്ലേസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ വൺസ് അഗൈൻ, when a promise is to be performed without the application by the promisee, promisee പറയാതെ ഉള്ള ഇതാണ്. So without the application by the promisee and no time is also specified among that for the performance, it is the duty of the promiser to apply to the promisee. Promiserന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പ്രോമിസിയോട് പറയുക എന്നുള്ളത്. Okay, it is the duty of the promiser to apply to the promisee in order to appoint a reasonable place for performing the thing. അതിനൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം, എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് the fourth point, section 49. So section 46 എന്താണ്? നോ ആപ്ലിക്കേഷൻ, നോ ടൈം, നോ പ്ലേസ്. അപ്പൊ എന്താ? ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, ടൈം ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ടു ബി മെയ്ഡ്. സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലേസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തില്ല? ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല പ്രോമിസി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോമിസർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് നടത്താനായിട്ട് നോക്കുക. സോ ദ പ്രോമിസർ നീഡ് ടു പെർഫോം his duty at the specified time mentioned. So that is the time is specified there. Second point, section 47. Please write these sections. And then third is what? Application for the performance on a certain day and at a proper time and place. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമില് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾസോ ടു ബി ഫോർവേഡ്, മൂവ്ഡ്. പ്രോമിസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ തുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നടത്താനായിട്ട് നോക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ടൈം ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ, പ്ലേസ് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ, and application also to be forward. So please do that way. Please read it or please take in that way. Then that is section 48. Next, place of the performance is not mentioned. Neither the application is required nor a place of the performance also to be fixed. അതായത് പ്ലേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസും
forward ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് കേസ് പോലെ തന്നെയാണ്. No application is to be mentioned, no time, no place specified. അതുപോലെ തന്നെ neither the application is to be moved nor a place of a performance also to be mentioned. In such a case, the promisee the promiser to apply to the promisee. It is the duty of the promiser to apply to the promisee in order to appoint a particular place or a reasonable place for the performance. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് നടത്താം എന്ന് ഫൈനൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയുക promisee, because the promisee is not mentioning any place there. Clear? So that is the section 49. And one more is there, performance as prescribed by the promisee. Performance prescribed by promisee. Promisee പറയുന്ന പോലെ performance prescribed by the promisee. അതായത് promisee എന്ത് പറയുന്ന അതിനനുസരിച്ച് അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So these are the where, which time and which place the parties need to perform. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. So once again, no application, no time and no place specified. അപ്പൊ എന്താ? Promiser selecting some place, and it is the duty of the promiser to perform that thing in that particular place. അതായത് promisee ഒന്നും പറയുന്നില്ല, promisee application forward ചെയ്തു പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Promiser alone need to select a place, and then in that place they need to perform his duty. That is the first case, section 46. Then the proper time is specified, but no application is to be moved or forwarded. Application ഒന്നും മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പെർഫോമൻസ് നടത്താനായിട്ട് നോക്കുക. ആ ഒരു ഡേറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടൈമും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് നടത്തി തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ 47. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്നാ? ആപ്ലിക്കേഷനും ടൈമും പ്ലേസും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? promisee also to be involved. So that promisee, what they need to do, or what he or she need to do, he need to perform the duty because the application is moved forwarded, and also within the proper time and place it should be executed. So that is the which one? Third point as per section 48 of the Contract Act. Then next is neither the application is to be moved nor the place of performance to be undertaken. In such a case, the promiser appoints or promiser gives a final thing to the promisee in order to do that duty by selecting a particular place and to perform the duty. അതായത് ഇവിടെ പ്ലേസും പറയുന്നില്ല, ടൈമും പറയുന്നില്ല, ആപ്ലിക്കേഷനും മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ what to do? Promiser need to check with the promisee, or promiser duly have the right to select a particular place, reasonable place, and within that place and the time limit he need to perform the duty. And finally, performance by the promisee itself. Promisee tanne. So section 50. So that is the performance of the promise may be made in any manner at any time which the promisee prescribes or sanctions. അപ്പം ഇതാണ് കേസ്. ലാസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ promisee അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത്. അതായത് promisee ഒരു സമയം പറഞ്ഞ് ഒരു പ്ലേസ് പറഞ്ഞ് ആപ്ലിക്കേഷന് മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ that is as per the section 50. So once again, the time and place of performance is no application, no time, no place specified. Then in such a case, the promiser at his own willingness to perform the duty of his duty within the reasonable time period and the place specified. Then section 47, time is specified but no application is to be moved. Within that prescribed time limit, he need to perform his duty. Then next is application is to be moved forward and the time and place also to be mentioned. Then in such a case, what is the issue, or what it is to be? The promisee alone move forward the application, and that within the proper time and proper place need to perform the duty. Then neither the application nor the place. So previously for section 48, now the section 49 is what? Neither the application
nor a place of performance is there, then the promiser alone do this duty, means to appoint or to inform the promisee that at the earliest select a reasonable place and select a particular time in order to perform the duties. And finally, in the presence of the promisee, at a time and at a place, do performing his or her duty. So these are the time and place of performance in with regard to the performing the duty. So section 46, no application, no time and no place specified. Section 47, time is specified but no application is to be moved. Section 48, both application is to be moved forward, time and place to be specified to perform the duty. And both the case, 49 is what? Neither the application is to be moved nor a place of performance also. And finally, section 50 is what? In the presence of the promisee, need to perform the duties of the parties. So this is the case with regard to how the parties to be performed the duties. So students, after that, the devolution of a joint rights and liability. So what is a joint account? A joint account means the family, means ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിലൊക്കെയുള്ള, ഓക്കെ, ജോയിന്റ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം രണ്ടുപേർക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ആ പാസ്ബുക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. സോ അതുപോലെയാണ് ജോയിന്റ് റൈറ്റ്സ് അല്ലെ ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ജോയിന്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി? So we will look into that. Devolution of joint rights as well as liability. Sometimes two or more persons may jointly hold the rights or liabilities. രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൾക്കാര് ഒന്നിച്ച് അവകാശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജോയിന്റ്ലി ഷെയർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ the liability also to be jointly shared. So in such situations there may arise the questions like who can demand the performance or who has to perform, ആര് പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. Therefore there are some special rules regarding the joint rights and joint liability. For example, if A and B jointly enter into a contract to pay 10,000 rupees to C and D, A and B are joint promisers and C and D are joint promisees. So A and B together give rupees 10,000 to C and D. So this is the joint promiser and this is the joint promisee. So both A and B can perform the duty as a joint promiser and C and D also perform as the joint promisee also. Means 10,000 രൂപ എയും ബിയും കൂടെ സിയും ഡിക്കും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, in this case A and B act as a joint promiser and C and D act as a joint promisee. So this is the case with regard to joint rights and joint liability. So two persons are there, two or more persons will be there for such a thing. So we will look into detail what is a joint rights and what are the clauses with regard to this thing. So what is a devolution of a joint liability? So joint right you understand now. Joint promiser, joint promisees. അതായത് ഒന്നിലധികം പേര്. Okay, that is with that example. So what is the devolution of a joint liability? Devolution means passing over from one person to another. ഒന്നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കേസിനാണ്. അപ്പം ലയബിലിറ്റി, ബാധ്യത, ഒരു പ്രോമിസറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രോമിസർക്കോ അല്ലെ പ്രോമിസിക്കോ ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനാണ് ഡെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ devolution means passing over from one person to another. When two or more persons make a joint promise, they are known as joint promisers. So in our previous example, A and B are joint promiser. A and B are joint promiser. So when two or more persons make a joint promise, they are known as joint promiser. Following are the rules regarding joint promises. One is joint performance by all the promiser. So joint performance
by all promises. എല്ലാ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ എയും ബിയും എന്താണ് jointly perform. മനസ്സിലായോ? അതാണ് that is the first case. So when two or more persons have made a joint promise, all of them must jointly fulfill the promise. All of them, both these joint promises can perform their promise. So when two or more persons have made a joint promise, all of them must jointly fulfill the promise also. If any of the joint promiser dies, his legal representative will be jointly liable for the performance along with the surviving promiser or the promisers. So this is the case. If any of the joint promiser dies, ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ, then his legal representative will be act as the jointly liable for the performance along with the surviving promiser or the promisers. ഇപ്പം എയും ബിയും സിയും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ ഡിയും ഇയും ആക്കാം അവിടെ. അപ്പൊ എയും ബിയും സിയും ജോയിന്റ് പ്രോമിസർ ആണ്. എ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ the legal representative of A with the permission of B and C act their performance. So that is the first case, joint performance by all the promisers. So when two or more persons have made a joint promise, all of them must jointly fulfill the promise, and if any of the joint promisers dies, then his legal representative will be jointly liable for such performance along with the surviving living promisers. Then if all of the original performance die, the legal representative of all such promises will be jointly responsible for the performance of the promise. അപ്പം ഇനി മൂന്ന് പേരും മരിച്ചു പോവാന്ന് വെച്ചു, എയും ബിയും സിയും മരിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യണം? act as the performers. So that is the first case. So if all of the original promises die, the legal representative of all such promises will be jointly responsible for the performance of such promise, and the parties may enter into a contract among themselves whereby a different effect may be created. So in such a case, this is the joint performance by all the promiser. അതായത് എ ബി രണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ both can perform, and in case one person dies, the legal representative of that person with the permission of the other performers act as a joint promiser. So that is the first case, joint performance by all the promisers, section 42. Section 42. Then second one, hope you understand this case now. Means only this thing is to be need to keep it in mind. Joint performance by all the promisers in the sense means if two are the performers, both can perform. രണ്ടു പേരും perform ചെയ്യാം. അതാണ് two or more persons have made a joint promise, then all of them must jointly fulfill the such promise. If any of the one promiser dies, then the legal representative of that with the other surviving promiser need to perform their duty. If all of the performers die or the promiser dies, legal representative of all the promisers need to act as the performance. So this is the first case, section 42 of the Contract Act. Next is joint promises may be compelled to perform. So joint promises may be compelled to perform. When two or more persons make a joint promise and there is no express contract to the contrary, അതായത് രണ്ട് പേര് ഇതുപോലെ ജോയിന്റ് ഇതിലാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ there is no written contract in between that, the promisee may compel any one more of the joint promiser. Either the C can compel A or B to do the duty. അതാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, so any one of them may compel, the promisee may compel any one or more of the joint promises to perform the whole of the promise. That is section 43 para 1. Section 43 para 1. The effect of this rule is that among the joint promises, the liability created is joint and several. For example, A, B and C jointly promise to pay D rupees 3,000. D may compel either A or B or C to pay him 3,000. അതായത് എയും ബിയും സിയും കൂടി ജോയിന്റ് പ്രോമിസില്
3000 രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. D can compel either A or B or C to get that money. So അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് compel to perform the duty. Joint promisers may compel to perform the duty. So in such a case, this one. So this is the contract. When two or more persons make a joint promise and there is no express contract to the contrary. അതായത് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നും ആരും എപ്പം കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് 3000 രൂപ ഡിക്ക് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഡിക്ക് വേണേ ആരെങ്കിലും കമ്പൽ ചെയ്ത് he can do the or he can perform the duty. അതാണ് joint promisers may be compelled to perform the duties. So ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് devolution of a joint rights and liability. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, joint performance by all the promisers means all the promisers need to perform their part. If any of one dies, then the legal representative or legal heirs of that died promiser and with the surviving promisers can do or perform the duty. That is section 42. Second is on compelling to perform by the promiser to the promisee. So, sorry, promisee to the promiser. In such a case, what is the issue? Adana joint promiser by compelling them to perform the duty. So that is the second point. Under that, what two or more persons make a joint promise and there is no express contract with regard to that. In such a case, promisee may compel any one or more of the promiser, joint promiser, to perform the duty. The other person may compel to perform the duty. Any of the joint promiser, ഒന്നെങ്കിൽ സി എ പറഞ്ഞ് 3000 രൂപ തരപ്പെടുത്താം, അല്ലെ ബി എ പറഞ്ഞ് ഇത് തരപ്പെടുത്താം. So this is the joint performance by all the promisers, and also the promisee may compel any one of the promiser to perform the duty. That is the second point. So today we see this much part. Who can perform the duties? That is the first person, and who can perform it, and also where the time and place to be mentioned. Okay, or where the time and place of the performance to be mentioned or not. അതിന് നമ്മൾ 5 ക്ലോസ് കണ്ടു. ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോമിസി തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസി ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then it is okay. Otherwise, the other cases, promiser need to find the proper place and proper time also to be set, and then he can do his own duty. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ promisee also need to involve in that. അതാണ് നമ്മൾ the time and place of performance നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് devolution of the joint right. How the joint rights as well as the liabilities to be, devolution of the liability means how it is to be passed to others. ഇനി devolution of the joint right എന്ന് പറഞ്ഞാൽ who can perform that with the joint performance. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യമേ എന്താ എല്ലാ പ്രോമിസേഴ്സും അതിന്റെ ജോയിന്റ്ലി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടു joint promisee may compel to perform. The promisee may compel to perform any one of the joint promises. ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെയെങ്കിലും കമ്പലിംഗ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർഫോം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്. So this is the case, and for that this one today I'm going to wind up. Please let me know if anybody of them anyone having any doubt, please let me know, and I will clear through WhatsApp call or this one message, WhatsApp call or message. Thank you for that.